Bienvenue sur Auto Parle. Aujourd'hui nous plongeons au cœur d'un de retours les plus inattendus du monde automobile, la Renault 8 Gordini 2026. Ce n'est pas simplement une nouvelle voiture, c'est la renaissance d'une légende qui a conquis les courses et les rallyes dans les années 1960, réinventée pour une nouvelle génération avec une technologie et de performances modernes. Aujourd'hui, nous allons tout passer en revue. Du design à la sensation de conduite, une voir si elle mérite votre attention. La première chose qu'elle en remarque quand cette voiture arrive, c'est comment elle rend hommage à son héritage tout en affichant un look moderne et pur. À l'avant, Renault a réussi à combiner des éléments rétro avec des lignes contemporaines de manière harmonieuse. Il y a un calendrier audacieux entouré de phares LED acers que lui donnent une allure confiante, presque agressive. Les célèbres bandes Gordini. Ces deux lignes emblématiques que parcourent les modèles classiques, ont été réinterprétées ici sous forme graphique nette, reliant le passé et le présent sans paraître démodés. Le perchoix avant intègre de prises d'air que ne sont pas que décoratives, elles servent à refroidir le moteur turbo caché sous le capot. Cette fusion entre ancienne et moderne est exactement ce que rend la Renault 8 Gordini 2026 si spéciale. Si elle en se déplace sur le profil latéral, les proportions compactes rappellent instantanément la R8 classique, mais avec une assise légèrement plus large et plus stable. Les lignes de carrosserie sont épures et réfléchies, avec des ailes subtilement élargies que laissent deviner la performance que se cache dessus. Les jantes sont de alliages sportifs dont le design complète l'aspect historique tout en appartenant clairement à une voiture moderne de performance. La ligne de toit se fond dans l'arrière sans rupture maladroite, donnant à la voiture une silhouette équilibrée et cohérente. Ce qui est intéressant ici, c'est que les développeurs n'ont pas cherché à la rendre futuriste, ils ont choisi de respecter la forme originale, et c'est quelque chose que les amateurs de voitures classiques apprécieront vraiment. À l'arrière, Renault poursuit ce langage de design avec élégance. Les feux arrière sont de unités LED modernes avec une signature distinctive que rend la voiture immédiatement reconnaissable, même de loin. Le perchoix arrière est sportif, avec un diffuseur intègre que accueille les sorties d'échappement, oui, de doubles échappements que laissent deviner les capacités de performance sous le capot. Le script classique Gordini fait également son apparition ici, comme un badge d'honneur et un rappel de la ligne sportive que inspire tout ce projet. L'arrière est épure, fonctionnel et indéniablement français dans son langage de design. En entrant à l'intérieur, l'histoire continue. L'habitacle est l'endroit où la technologie moderne rencontre le charme rétro. Vous êtes accueilli par un cockpit orienté conducteur qui semble à la fois familier et futuriste. Au centre du tableau de bord trône un grand écran tactile qui intègre toutes les dernières fonctionnalités de connectivité, navigation, musique, dans de performance et plus encore, de manière fluide. Derrière le volant, on retrouve un combine d'instruments entièrement numériques avec de graphiques inspirés de cadrans analogiques de la R8 Gordini originale. Les matériaux sont premium, cuir duo toucher, surpiqûres contrastés, et sièges sportifs que vous maintenez fermement en place que vous circulez en ville ou que vous adequez de virages serrés. Chaque surface semble appartenir à une voiture moderne de performance, tout en conservant le caractère Gordini. Passons maintenant à ce que se cache sous le capot, car c'est là que la Renault 8 Gordini 2026 prend vraiment vie. Renault a équipé cette voiture d'un moteur turbo délivrant environ 220 chevaux, une puissance impressionnante pour une voiture de cette taille. Cela place la Gordini directement dans la catégorie de berlines sportives, avec une accélération vive et une excellente réactivité à l'accélérateur. La puissance est envoyée aux roues arrière,
un choix que les puristes adoreront car il offre une sensation de conduite brute et engageante qu'on ne retrouve pas dans un simple hot hatch à traction avant. La suspension avancée et les différents modes de conduite permettent de choisir entre un confort quotidien ou une configuration plus agressive, prête pour la piste. Que vous naviguez dans la circulation urbaine ou sur de routes sinueuses, la R8 Gordini offre un caractère de conduite à la fois excitant et rassurant. La maniabilité est précise, avec une direction offrant un excellent retour d'information. On ressent l'équilibre du châssis dans les virages, et la configuration propulsion rend la voiture merveilleusement ludique lorsqu'elle en veut s'amuser. Renault a clairement investi beaucoup pour que cette voiture ne soit pas seulement belle sur le papier, mais procure aussi une expérience engageante au volant. Combine à un moteur turbo-réactif et un son sportif sans être gênant, le résultat est un ensemble incroyablement amusant à conduire. Parlons maintenant du prix, car c'est une question importante pour beaucoup. Renault a positionné la R8 Gordini 2026 comme une voiture de performance accessible, quelque chose que les passions peuvent posséder et apprécier sans s'y ruiner. Bien que les tarifs officiels varient selon les marches, les premières indications suggèrent qu'elle sera compétitive face aux autres berlines sportives de sa catégorie, offrant un excellent rapport qualité-prix en termes de performances, design et technologie. Et c'est la tout l'esprit Gordini, rendrait quelque chose d'emblématique accessible, exactement comme le modèle original dans les années 1960. Pour conclure cette revue, Illinois y a beaucoup à aimer dans la Renault 8 Gordini 2026. C'est une voiture que respecte son héritage tout en apportant quelque chose de frais et excitant sur le marché automobile moderne. Des éléments de design emblématiques aux performances et à la technologie modernes, cette renaissance semble authentique, pas superficielle. Si vous êtes fan de voitures classiques avec un toucher moderne ou si vous cherchez un berline sportive avec du caractère, cela pourrait bien être l'une des options les plus convaincantes actuellement. Merci d'avoir regardé Auto Parle. Si vous avez apprécié ce tour d'horizon, likez la vidéo, abonnez-vous pour plus de reviews automobiles détails, et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire si idécis avec votre avis sur la Renault 8 Gordini 2026, est-ce un futur classique moderne? Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos moteurs en marque et votre passion pour les voitures vivantes.